ஹாய் எவ்ரிவன். நம்ம இப்போ படிக்க போகிறது டைரக்ஷன் ஃபார் ஃப்யூச்சர் கரிக்குலம். ஸோ ஒரு ஃப்யூச்சர் கரிக்குலம் இருக்குது, அதை எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டைரக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ தேர்ஸ் அ டூ எய்ம்ஸ். ப்ரிப்பேர் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் த ஃப்யூச்சர். நேம் இட் செல்ஃப் நமக்கு அந்த எய்ம் தெரியுது. செகண்ட் என்னதுன்னா, எதுக்காக நம்ம ஃப்யூச்சரிசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னா, இட்ஸ் அ கரிக்குலம் பிளானர். இட்ஸ் அ கரிக்குலம் planner, and there are three directions for future curriculum. First one, impact of ICT. Second one another distance education. Third, three trends to shape the future curriculum. So first கவனிச்சுக்கோங்க, நம்ம இன்றைக்கி கரிக்குலத்தை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நல்லாவே தெரியும், there's a lot of impact due to the information and communication technology. ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அது டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன். ஃபார் நம்ம இன்றைக்கி ரெகுலரில் போய் படிக்கிறவங்கள அளவு நிறைய பேர் டிஸ்டன்ஸில் படிச்சுட்ருக்காங்க. அண்ட் தேர்ட்லி, த்ரீ ட்ரெண்ட்ஸ் டு ஷேப் த ஃப்யூச்சர் கரிக்குலம். ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். First, impact of ICT. So everyone know the world is under the impact of information and communication technology and its revolution. So there is several demands in curriculum. There are demands. We have to change the curriculum based on those impact, and have to give more learning inputs. So நிறைய inputs நம்ம கொடுத்தால் மட்டும்தான் we have obtain a lot of output. So impact of ICTயில் என்னென்ன நம்ம எழுதணும்னா, what are the uses of ICT in education, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லலாம். and have to note there is several demands in the curriculum, and finally the whatever the learning input is given, that's all about the output. எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல we may obtain the output. And secondly, the distance education. So nowadays everyone நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் இருந்தாலுமே they were studying by distance education, isn't it? போய் காலேஜில் படிக்கிற அளவுக்கு they were studying in distance education. It's an alternate to the face to face. டீச்சரை பார்க்கவே மாட்டாங்க, but there is a teacher. They are given only instruction, but they are using their capabilities to strengthen their subject. So distance education is emerged as an alternate to the face-to-face mode of learning, and also it is increasing the demand for continuing and lifelong education. So it's also there's a supplement for formal system of imparting education, and the teachers prepare the instructional materials, both print or non-print, and they were providing for the student in this distance education. And finally, three trends to shape the future curriculum. Three trends எதெல்லாம்னா, digital delivery. So there also ICT or distance education is taken consider. Second, in the interest driven. And finally, skills 2.0. digital library. அது கூகுளில் நிறைய நோட்ஸ் இருக்குது. எஜுகேஷ்னல் ஆப்ஸ் எவ்வளோ எஜுகேஷ்னல் ஆப்ஸ் இன் காமன்லி இந்த பெய்டு ஆப்ஸ் இருக்குது, நான் பேயிங் ஆப்ஸ் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் helping for the students. யூடியூப் சேனல்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடிங் a lot of ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எடுத்தாலும் they are providing a more information. And for example, Khan Academy, Byju's, they are providing a lot of educational content. And there's a YouTube channel, Teachers Tube. They are providing ideas for the teachers to take the class. And by the NASA, there's a TED Talks. They are also helping for the education. So digital library இது மாதிரி magazines, we are viewing magazines from the Google, and e-books are there. They are considered as a digital delivery. Second, interest driven. So in the present era, there's a need for driving the interest of the students. Students are diverging from the studies. So it's the duty of the curriculum to converge their
interest into the studies. And finally, skills 2.0. That's 2.0. That's not in the 21st century. என்னென்ன இனோவேஷன்ஸ் என்னென்ன டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன்ஸ் இருக்கோ we have to use all those things. That is the saying in the skills 2.0. That's we have to use everything. Nowadays there's a smart class. That's a technological innovations. And nowadays on the corona pandemic we have studied from the house. They are using that apps such as Google Classroom. So like that, and we have to use every single innovations, every single skills for the study. So this, because of these, what result we got, that's a given us future curriculum means for. ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த 3 டிரெக்ஷனையும் யூஸ் பண்ணதுனால நமக்கு என்னது கிடச்சிருக்கு? கொலாபரேஷன் அண்டு கஸ்டமைசிங். Critical thinking. It increases the critical thinking of the students and democratizing education. So no control is there. It's given freedom to the learner to study as they wish. Changing the textbook industry. So textbook மாத்திரம் அன்னைக்கு போதாது, textbook இல்லாமலும் கூட there's a study. So changing the textbook industry, emphasizing skills over facts. Facts நம்பாமல் we have to give more importance to the skills. So இந்த questions maybe 5 mark வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. 5 mark ஏன்னா 10 mark அளவுல நிறைய போர்ஷன்ஸ் இல்லை. இன்னும் ஒரு 5 மார்க்குன்னா இன்ட்ரொடக்ஷனில் என்ன கொடுக்கலாம்? we may given about the future curriculum பற்றி சொல்லலாம். அண்ட் செகண்ட் டெஃபனிஷன் கொடுக்கலாம். டெஃபனிஷத்தில் என்ன சொல்லலாம்? ஃபியூச்சர் கரிக்குலம் பற்றி சொல்லலாம். அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபியூச்சர் கரிக்குலம், it aims to prepare individual for future. Second is the curriculum planner. And there are 3 directions. First, impact of ICT. Second one, distance education. Third, 3 trends to shape future curriculum. So impact of ICT என்னது? ICT and revolutions பற்றி, அந்த revolution பற்றி we have to write. Second, distance education, we have to write about the correspondence source, online classes, Swayam, TNTU online courses, இதை பற்றி எல்லாம் we may write. Thirdly, 3 trends to shape future curriculum, அதெல்லாம் digital library, interest driven. And finally the skills 2.0. And next side heading என்னது? future curriculum means for, அதாவது இந்த directions வச்சு what we get from the future curriculum. And finally the conclusion.